سلام. به یکی دیگه از درس‌های آموزش الفبای زبان فارسی در آکادمی LELB سوسایتی خوش آمدید. این درس به زبان انگلیسی برای آموزش آنلاین زبان فارسی به غیر فارسی زبانان تهیه شده. Hello everybody and welcome to another Persian lesson on Persian alphabet. This time I, Mohammad Hussein Haririyas, I'm going to teach you how to read and write one of the important, let's say, letters in Persian alphabet, that is Hey Docheshm. Hey Docheshm. And as you can see, this Hey Docheshm takes 4 different shapes depending on where it is used and in which part of the word it appears. Okay, don't worry, it's not that complicated. I'm gonna give you enough data and details to just decode that. And so let's start. آموزش حرف هی دوچشم و 4 شکل آن در الفبای فارسی. Okay, so نام حرف هی this is he در زبان فارسی هی دوچشم و صدای آن ه می باشد. So its name is هی دوچشم, not to be mistaken for هی جیمی, because we have 2 types of he letters representing the sound he, and one of them is Hey Docheshm and the other one is Hey Jimi, and I've already taught or created a lesson on Hey Jimi, so you can just go back and study that lesson. And so this time, according to the order that this letter appears in Persian alphabet, actually Hey Docheshm is almost at the end of the last but one letter in Persian alphabet. So I just first what I have already written in Farsi, and then I use some translation to just for those who are not completely familiar with Persian. حرف هی دوچشم در زبان فارسی کاربرد زیادی دارد. So دوچشم, it means 2 eyes. It's دوچشم means 2 eyes, having 2 eyes, because actually it has something to do with its form or appearance. So it has some functions, and a very common letter in Persian alphabet. این حرف با توجه به جایی که در واژه استفاده می شود 4 شکل گوناگون به خود می گیرد. So as I said, depending on its location in the word, it takes 4 different shapes or forms. در الفبای زبان فارسی حرف دیگری نیز وجود دارد که صدای ه می دهد و به آن هی جیمی می گویند. As I said, we have another letter in Persian alphabet that makes the sound he, and that is he jimi, مانند واژگانی مثل حوله. So this is he jimi, remember. حوله means towel. احوال پرسی means greetings. And sahar means dawn. The particular time in a day before sunrise. So صدای تولید شده در هی دوچشم و هی جیمی در زبان فارسی یکسان می باشد. So the sound does not make any difference actually. It's always the same. I mean, either in هی دوچشم or هی جیمی. The sound is he. و به شکل ه نشان داده می شود. Okay. So کاربرد حرف هی دوچشم اول. So remember, as I said, we have 4 types or 4 shapes of هی دوچشم. The first one is
هی دوچشم اول. It means the initial هی دوچشم. اول means first, initial. Like, you know, that's where its name comes from. هی دوچشم. Because as you can see, it's like it has two circles attached to each other. And figuratively we say it has two eyes. دوچشم. Okay? So, هوا means weather. And let me use my digital board, to just write it. Let me do my best. Okay. هوا. هی دوچشم واو الف. هوا. هوا. هوا means weather. Next. آهن. 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 آهن means iron, that metal. Maybe I can write it better. آی با کلاهی دوچشم نون. آهن. iron. آهسته. 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 آی با کلاهی دوچشم سین ته دو نقطه هی دوچشم. آهسته means slow and also slowly. This is the initial هی دوچشم. I mean this one. Okay, and we have it has another هی دوچشم that I'm gonna explain to you soon. So آهسته. Next, هفت. هی دوچشم ف ته دو نقطه. هفت. هفت means seven. And هشت. 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 هی دوچشم شین ته دو نقطه means eight. همکلاسی. 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 It means classmate. So هی دوچشم میم کاف لام الف سین ی. And the last word as an example هندوانه. 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 هی دوچشم نون دال واو الف نون هی دوچشم. But this one is the initial and this one actually is the final. So okay, the next function of هی دوچشم is هی دوچشم وسط. It means the middle هی دوچشم. وسط means middle. So I just draw the first three examples. بهار as usual. بهار. 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 It means spring, the season. بهار. So ب هی دوچشم الف ر. Remember we have two types. The middle هی دوچشم has two forms. One of them is the standard one, as you can see here, this one. But something that is even more common, especially in handwritings, is this one that I just wrote. You can opt for either of them. You know, let me just yeah, this is another form, you know, almost. So you can choose either. Tehran, the capital of Iran. Tehran. Sorry.
تی دو نقطه تی دو نقطه هی دو چشم ر الف نون تهران. And next example is Sohrab Sepehri. Sohrab Sepehri, one of the famous contemporary poets in Persian literature, who wrote not classical poetry, but we call it sher no. It means it doesn't necessarily have a rhyme, or it's not that rhythmic. So this is called sher no, or a novel type of poetry. And Sohrab Sepehri actually is very famous for that, one of the most famous, also Nima Yushij and others. So Sohrab Sepehri. Also, you can just use both types of that. Also, this you can choose either of them. Sohrab sin hey do cheshm re alif be space Sepehri se sin pe hey do cheshm re ye. Okay, and the rest. Chehre means face. So che hey do cheshm re hey do cheshm. Shahr means city. Shin hey do cheshm re. Fahmidan means to understand, construe, get a grip on something. So fahmidan, fe hey do cheshm, mim ye dal nun. Muhim, important. Muhim, mim hey do cheshm, mim. Nahar, lunch, one of the meals. Nun hey do cheshm alif re. Chehar means the number 4. Che hey do cheshm alif re. So these are the examples of the middle hey do cheshm, and we have 2 other types of hey do cheshm. کاربرد حرف hey do چشم آخر چسبان. Remember, the final hey do cheshm has 2 forms by itself. Either it is attached or detached. Okay, so آخر چسبان, the let's say attached final hey do cheshm. Okay, like خانه خ الف نون هی دو چشم خانه. And this is the, let's say, the attached final هی دو چشم. هی دو چشم آخر چسبان. Okay, and بیمه ب ی میم هی دو چشم. ب ی میم هی دو چشم. بیمه means insurance. Remember, in the majority of cases in which hey do cheshm is final attached, hey do cheshm is not pronounced very strongly. As I said, I didn't say khane, I said khane. I didn't say bime, I said bime. And also this rule almost applies to all cases. Okay, bime, don't say bime, don't say khane. Okay, and name
نون الف میم هی دوچشم and it means letter, to send a letter to someone. نامه نامه. چاله چاله. Again I don't say چاله. چاله means hole. چه الف لام هی دوچشم چاله. and خامه خامه خامه. خ الف میم هی دوچشم خامه means cream. For example, on top of your ice cream or something, you know, something that you might eat as breakfast. خامه. دانه دانه دانه. دال الف نون هی دوچشم دانه means seed, SEED. and شانه 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 means comb for your hair. شین الف نون هی دوچشم. and لانه لانه لانه. لام الف نون هی دوچشم. لانه means den, usually for animals. Okay, so far so good. and the last type or form در حرف هی دوچشم آخر چسبان و گاهی هم غیر چسبان معمولا صدای ه تلفظ نمی شود و یا بسیار ضعیف تلفظ می شود. As I said, in the attached final هی دوچشم ه is not very strongly pronounced and sometimes it is silent, as I explained. کاربرد حرف هی دوچشم آخر غیر چسبان. This is the final type of هی دوچشم, the final detached هی دوچشم. final detached آخر final غیر چسبان detached. like جاده جاده. Let me just erase that. Okay, جاده. جاده means road. جیم الف دال هی دوچشم. You know, in order to write the final detached هی دوچشم, you simply need to draw a very tiny circle. Okay, as you can see. راه راه راه. This is جاده جاده. This is راه راه. ر الف هی دوچشم and it means way, track, path. چاه چاه چاه. چاه again means hole. چه الف هی دوچشم چاه. شاه 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 means king. شین الف هی دوچشم. okay. ماه ماه ماه. میم الف هی دوچشم. ماه in Farsi has two meanings. One, the moon, one of the satellites, actually a satellite. And meaning number two, a period of time around 30 days. Month. Okay, month. So, mah. And rifah. Re fe alef he دوچشم. رفاه. رفاه means comfort. رفاه. رفاه. کارگاه. کارگاه. کاف الف ر
گاف الف هی دوچشم means workshop کارگاه workshop. نوه means grandchild. نون واو هی دوچشم. Okay, now we come to the end of this Persian lesson on Persian alphabet. I really hope you enjoyed it. I did my best to cover all the details, something that is necessary and practical, not theoretical but practical, because I do believe that actually learners, particularly Persian learners, should learn something that is practical, that is that should be used by themselves, and actually to become autonomous learners. And if you like this video, please subscribe to our YouTube channel and share it with your friends who want to learn Persian academically and, let's say, enjoyably at the same time. And let me show you the specifications of this lesson. This lesson falls into the category of آموزش آنلاین زبان فارسی, or learning Persian online, and also some keywords or tags that if you just click on each, you will be directed to some related lessons. We have over 250 Persian lessons with podcasts, and you can either attend our online classes on Persian, or even actually just subscribe to our website and have access to all of the materials, including videos and comment forms, text and video comment forms, to just perfect your Persian, let's say, asynchronously without necessarily attending online classes, which is a relatively new approach to education. So آموزش الفبای فارسی, if you just click on that, you will see all the listed lessons on Persian alphabet. آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان, teaching Persian to non-Persian speakers. آموزش فارسی به بزرگسالان, teaching Persian to adults. آموزش فارسی به نوجوانان, adolescents and teenagers. تمرین خواندن در فارسی, reading practice in فارسی, تمرین نوشتن در فارسی, writing practice in فارسی. هی جیمی, سطح پیشرفته, advanced Persian learning, سطح متوسط, intermediate, هی دوچشم, and the rest. And let me show you the related lessons. As you can see, there are some, each lesson has 3 related lessons, so that you can see you can extend and expand your learning. And the lessons that are automatically linked to this one are آموزش حروف نون و واو از الفبای فارسی, آموزش حروف لام و میم از الفبای فارسی, and a Persian story, داستان پرستو و کلاغ. As you can see, our Persian learners and our subscribers can just access this comment form, and they can ask us any question, and they can study the text and watch the video, corresponding video. So everything is available to our Persian students. And yeah, that's it. Thank you very much for your attention. And actually say goodbye to you. And I hope to see you soon in the last lesson of Persian alphabet, the year, the letter year. خب امیدوارم از این درس لذت برده باشید. ما همه درس های آموزش الفبای فارسی رو تا حالا درس دادیم. فقط یک درس مونده که به زودی اون رو هم ارائه میکنیم. در مورد حرف ی هست که آخرین حرف 32 حرف الفبای فارسی. خب خیلی متشکرم. همونطور که به انگلیسی توضیح دادم، افرادی که علاقمند هستن فارسی رو به شکل حرفه‌ای و خیلی جذاب یاد بگیرند، 2 شکل وجود داره. یکی شرکت در کلاس‌های آنلاین ما هستش که برای استودنت‌های فارسی ما دسترسی به منابع سایت آزاد هست و رایگان، و دوم که مقرون به صرفه‌تر هست به شکل ایسینکرونس یا غیر همزمان و بر اساس فلیپت لرنینگ هست یا بلندد لرنینگ، که میتونن استودنت ها در واقع
دسترسی به بیش از 250 درس سایت و همچنین بیش از 3500 درس به شکل کلی، چون سایت ما هم فارسی هم انگلیسی، دسترسی داشته باشند و مطالب رو در واقع مطالعه بکنند. همه درس‌های فارسی ما پادکست و ویدیو داره، یعنی اصلا انگار همیشه تیچر در کنار شماست. و پایینش هم، پایین درس‌ها هم یک کامنت فرم صوتی و متنی داره، یعنی هم میتونن به شکل صوتی هم به شکل متنی پرسش‌ها و سوالات خودشون رو بگذارند و من و تیچرهای دیگه خیلی سریع جواب میدیم. یعنی هم اصلا میتونن در واقع به شکل صوتی هم با مدرسشون به شکل 24 ساعته در تماس باشن. از طرف دیگه من باید این رو هم بگم که ما در مورد ویژوال دیکشنری، در مورد به زبان انگلیسی در کل دنیا نامبر وان هستیم. یعنی بیش از 2500 واژه سخت انگلیسی رو به تصویر کشیدیم که اگر در واقع شما قصد آموزش و یادگیری انگلیسی به شکل حرفه‌ای برای آیلتس، تافل و GRE رو داریم و فکر میکنید وکبتون ضعیف هست و همچنین آزمون APT زبان، میتونید به وبسایت ما سر بزنید با اشتراکی که هزینه بسیار ناچیزی در قبال 3500 درسی که هر روز هم اضافه میشه میتونید دسترسی داشته باشید و همه واژگان انگلیسی رو به شکل در واقع اینتراکتیو در متن‌های آثنتیک یعنی واقعی و با تصویر و این کانتکست، در واقع این ریل کانتکست، در کانتکست واقعی ببینید و با سینونیم و انتونیم و پارتس اف اسپیچش آشنا بشید و غیره. و در واقع تستش هم رایگان هستش. خب خیلی متشکرم از توجه شما و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب و روزتون خوش.